Bona nit i benvinguts a EYECatalunya, la plataforma per la promoció internacional dels creadors catalans. Em dic Patricia Caicedo i aquesta nit estaré amb vostès en el viatge de descobriment dels creadors més innovadors que viuen a Catalunya. Benvinguts també a l'espectacular Recinte Modernista de Sant Pau, un lloc emblemàtic de Barcelona, de Catalunya, una joia modernista dissenyada per l'arquitecte Luiz, Domènech i Montaner en 1902. Aquest programa és possible gràcies al patrocini del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del Servei de Diplomàcia Pública de Catalunya, Diplocat, i també gràcies a la col·laboració del Recinte Modernista de Sant Pau. Welcome to everybody, to all our followers around the world. I would like to welcome you again to Catalunya, to the Recinte de Sant Pau, and also to explain you a little bit about the mechanics of the program and also how you can hear the program in English. So if you are watching the program now, the streaming, you will see in the streaming page there are two windows, a big window on your left and a very small one on your right. So the only thing you have to do in order to hear the program in English is to raise the volume of the small window. This will give you the audio translation, and turn down the volume of the main streaming video. It's very easy. So welcome. Now we will start with our program. Our first guest is Marc Guerrero. Marc Guerrero és el nostre anfitrió aquí al Recinte Modernista de Sant Pau. Ell és el director d'aquest lloc espectacular, meravellós, i també ha sigut responsable de tot el procés de recaudació de fons per fer possible aquest miracle de la reconstrucció d'aquest espai. També ha desenvolupat una brillant carrera com polític, com professor universitari. Benvingut, Marc Guerrero. Thank you, Patricia. Good evening to all of you. It's a great pleasure, first of all, to host you here in Sant Pau, the most important Art Nouveau site in the world, and we will talk later on about this. I would like to make you a brief introduction of my background. I'm married. I'm 42 years old. I'm married. I have a lovely kid that is called Paul, and I'm born in Barcelona, here in Catalonia. And first I will start with the knowledge, with my education, my academic background. I think that for taking good decisions, first you have to listen your team, for example, and to learn a lot of things, and after you can take good decisions. Then academy and knowledge for me is really important in my life. I've got a PhD in social science, the specialization in international relations. I have a bachelor degree in business administration and a diploma degree in European communities. I try to have a global learning. I was studying here in Barcelona, in my city, but I also was studying at UK, at LSE, London School of Economics, and also at Reading University, and later on in United States, in California, and lovely San Francisco, Berkeley University in California. I consider that brings me a lot of new skills also to my personality, to learn in a different context, in a different continents, in different behavior, cultures, etc. I also study later on executive direction program here in ESADE Business School. My mother always told me that I received some grants to study abroad in United States and in UK, and my mother at the beginning always said, you are not going to get these grants because you are not
good enough, we would say. It's a nice mother, I love her, but she said that. I receive all the grants. And I got a lesson from this that is important in my life. I mean, if you want one thing, you have to go for this. If you don't go for this, you are not going to get it. That's for sure. If you fight for this, maybe you are not going to get it. But if you don't fight, I'm sure that you don't get it. And I think this is one important lesson that I learned from my academic life. On hobbies, I think it's also really important for me. I deserve at least 1 hour a day for jogging or for doing a sport, almost 1 hour a day, more or less. But I try to do. I'm a marathon runner, ultra marathon runner. In fact, I love to run in the mountains more than in the city. But I'm doing a lot of kilometers or miles every week. But one thing is important for me. It gives me the motivation, the capacity also to make my brain feel more free. We can say this kind of freedom sense that I think is also really important to take decisions in important moments. Here, for example, as director of the Art Nouveau site. And also one element, I consider as director here, but in some other organizations, that I don't feel well in an office, inside the office. I don't like this. I prefer to go around to see different points of view, to talk with citizens, to talk with consumers, whatever. It depends on your product. But you have to be, my recommendation in my life, and I think it has been good enough for me at least, is just go out of the office. You have to get the emotions on the feelings of the citizens. If not, you cannot make a good product or good policy or good consultancy, etc., or good, whatever your domain is. This is also a second lesson from my hobbies. Just go out and get fresh air. If we cannot create important things, big things, if you don't have this fresh air in your body and in your mind. And then my professional background, I have I consider myself a bit proactive. I like to do a lot of different things, to start the things, the new projects, the new challenges, and then the day-by-day management, I prefer just to start the things and to project my vision, my ideas, and to join the team to do this, but not to do the daily basis management, we will say. But in my professional life, I have like two phases. First one, a more institutional one, we will say. I've been the coordinator of the first national youth plan here in the government, of the Catalan government here in Catalonia, and also I was head of the office of international institutional relations office of the president of the country here in Catalonia. And later on, I just create my own business. It's more on trade, global trade and consultancy. I think it's important, at least it was for me, just to have my own business, to design my own decisions, to take my own decisions, my own risk in my company, we will say. Later on, I joined as director 2 years and a half ago, as director of Sant Art Nouveau site. We will talk later on. But I would like also to mention two other elements that for me are important. I just published 2 books. I think it's important also. I love to read anything, everything. And I published 2 books. The last one on rebooting is called Rebooting Europe. It's about how we can create a new Europe, a Europe that is a strong civilization in the world with good values, etc., to promote good values around the world. More or less, that's all. Wow, that was fast. Okay. So come here because I would like to talk now about this. We are very grateful and very happy and honored to be in this wonderful place because it's really, you said it's the biggest Art Nouveau site in the world. We say the most important is the largest. It means the most important Art Nouveau site in Europe. It means in the world. And what is relevant is in 1997, it was declared UNESCO World Heritage Site. Mm-hmm. And for us, it's really important because the most important thing is also that it was financed at that time, at the beginning of the 20th century, with private money, we will say. I mean, and there was a great architect, Domènech Montaner, some people, especially Pau Gil, right? That's the banker. He was a Catalan banker living in Paris, and he put a lot of money at that time to create the most important, I think, at that time, a charity hospital in Europe
That was built as a charity hospital to solve the challenges of society, of Catalan society, of Barcelona society at that age. It was very ambitious at that time already. Well, it was something really, really ambitious, and I think with a lot of humanitarian values. I always say to my team that I'm sure that nowadays, in the 21st century, if we had the money, that we don't have that money nowadays, but if we had that money, we don't have the mind so ambitious to create something similar. It's impossible. I think it's a pity, but I think nowadays we have our mind is because the day by day basis, I think our mind has become a bit smaller, less ambitious, and I think that was an important element that we have to try to promote. To recover. And also, it's so beautiful. I always think when entering in this place the first time, I was thinking it says a lot about a society when a place that is devoted to ill people, is not only is also the aesthetic aspect is so important because not everywhere the hospitals have been built as beautiful as this. So it says a lot about this society, our values. Yeah, I think that was the purpose, to feel that the poorest citizens living in Barcelona, they have the chance to have health in a palace, we will say at that time. It's not a palace, but a kind of city inside the city, like a garden. And that was really important at that time to decide. Talking about palace, you told me that when the king was here, tell that an anecdote that. Well, it was one day, the first day that they opened this building, a long time ago. It came here the king, and they say, well, these Catalan people, or these people from Barcelona at the time, you are really strange because you don't have a palace for the king, but you have a palace for the poor people. And that was something like, it's not common, we will say, and we are really proud of this. Yes, I mean, it says a lot about this society, the power of civil society. About these values. And we try to keep nowadays, we are in the 21st century, the context is completely different, of course, but we try to keep these values and to make this place not a unique place in architectural point of view. That is obvious, it's a jewel. We have to to keep it like this, to polish. But we want to create a knowledge center also here. We have 7 international institutions linked to United Nations Millennium Goals. We'll say sustainability, knowledge, health, etc. And we want to also to give solutions from Sant and the institutions that are here already for the new challenges of the 21st society in the world. And we are, in that sense, we are being very ambitious because the mentality is a global mentality. Is this place as a center for global, with global impact? That's the idea. I mean, we are located in Barcelona, a fantastic city, already nowadays one of the most important cities in the world, and the nicest, with nice weather, nice location, clearly. We have a jewel that is Sant, and we want now to create also something unique in terms of the ability of human beings to create something positive for the new generations. At intellectual level, we will say. And how was the process of finding the funding? Because probably that was a lot of money. That was not easy, but we feel, of course, we have some funding from institutions. I mean, the European Union, different governments, city halls, etc. But we have, of course, to battle a lot, to negotiate a lot to gain this. Also, we have a lot of private funding, also from citizens, recovering a bit the first idea of the space of Pau Gil, and we have been really proud that people believe in this project. At the end, there is a project behind this, and we just put on the table, people believe in this, and it's becoming a reality. It's already a reality, and we want to consolidate. We opened this complex, this site, as a new site last year, 1 year ago. It means that this year, 2015, is important as a consolidation for us. But it's becoming a really successful project nowadays already, and we're really proud. What are the institutions that are here right now? We have different, as I mentioned, 7 institutions, worldwide institutions on these fields: education, knowledge, education, health,
and science. Like UNESCO. And yeah, we have NASA. the University of United Nations Institute, it's called. We have UN Habitat in terms of smart cities debates, for example, resilience of the cities, etc. We have WOPA, the global watership operators, that they just work with the management of water. That is really important for a lot, not just for the Mediterranean, for example, in Barcelona, but for all the world. We have also the World Health Organization, the regional headquarters here in Barcelona. We have the Global University Network for Innovation, etc., etc. We have EFI, the European Forest Institute, on all the forestry process, etc., etc. Also, you said that you teach cross-cultural business? Yeah, I'm teacher from the last, since 8 years ago, of cross-cultural business. Well, also, as I mentioned in my introduction, more or less, I always like or love international relations, global world. I mean, this idea of we live in different cultures, but we have to understand each other. We need a dialogue and bridges, and always I'm really attracted to try to make some developments on this process. You are coherent between your life, because this is your interest, but you are working in a place where you can put in action these Patricia, values. I will tell you that I'm happy to work here. Yeah, I will because be it happy fits too. with my values in that sense. So now there are questions from people. Oh, yeah? It's time Okay. for questions. Let's go. And I'm reading. How is your experience as a director of the Recinte, the difficulties and good things of being the director? This is one. Difficult. Yeah. And there is a second one, more personal. How do you get the work, family, sport, writing, hobbies balanced? What would be your advice to people who feel that 24 hours are not enough? Wow. Well, the first one, let's go for the first one. As experience, it's a great experience. I always said that I've been doing different things in my life, but I always say that this project is unique and will mark a lot my life because it's special. Sant is special, the project is special. We have here an excellent team, that's important. One of my main, we say not competences, but I try always to fulfill, to read, to search about the needs, global needs, and try to make a team working together for reaching these needs. And here in Sant we have an excellent team that is just doing a lot of all this job. That's one element. My responsibility more is trying to put this keep this degree of ambition. We always, day by day, with different relations, with the day-by-day management, we are losing ambition because we are not confused, but we have a lot of things to do. And I always say, you have to learn to say no to some things. I mean, if you don't like or you don't want to do, just say no. I mean, people are used to say yes to everything. We have a lot of meetings. I never have a meeting, for example, not never, it's not true. But normally I don't have, for example, meetings during lunchtime. I go to the gym. I prefer to go to running here. We have a nice mountain here, and I just go here. This kind of thing, but you have to say no to, I mean, you have to manage your time. And this is really important. And I just, on this, I try to be consequent on this and try to transmit to my team also this, that we are not here to be in a table or in a chair for 14 hours a day working. We are here to create something important, and you can do it from here, or you can do it from Paris by mobile phone, or by streaming, or by internet. Now that we have the technology to do a lot of things. Yes, technology has changed a lot how we relate to each other. And also, you mentioned something about the sustainability, how this place is the biggest in geothermal. Oh, yeah, we want to link, as you mentioned, the values of the place, like the spirit of the place with the reality. And then, for example, we cannot talk on sustainability and being like, this will to lead sustainability policies or solutions if we don't act sustainable in the complex, in the site, and in coherence. And for that, we invest a lot in geothermia. That is, we just make like more than 200 holes. They have, I think there is like something like 125 meters below the floor, and with this we save more or less 20% of energy.
that in this site, that is huge, it's 13 hectares, and with 12 pavilions, it's huge. It's a good save of energy. This is one example. Mm-hmm. Another thing is, because we have so many things to talk to you, and I'm very, very short time, but one thing that interests me a lot is you have written a lot about how we can think about Catalonia as a state in the context of Europe. Tell us a little bit. Well, this is another, it's for another program almost, but I think, I believe in freedom of citizens. I mean, the most important is the individual, and I believe in a free society in the sense that everybody can do, if they have equal opportunities, that everybody can promote themselves and have their own challenges, we can say. And on this, I am fully convinced that if the Catalan people want to be independent, to have their own state, I think they have completely the right to do it. And in the 21st century, I think the problem is not the states or the borders, it's just how we solve the problems of the citizens. And if with this way is the best to give the best welfare to the society, I'm fully in favor. Interesting. So we have to invite you again to talk only about it. Okay, but will be pressure. Thank you very, very, very much for being here and for having us, for hosting us in this marvelous place. Thank you, Patricia. Marc. Pleasure. I ara continuem amb la següent convidada. Ara una dona que ha vingut des dels Estats Units, ha nascut a Califòrnia, als Estats Units, a Portland, Oregon, a Portland, Oregon, i també és una persona que ha viatjat molt, ha estudiat fotografia i edició de vídeo a Nova York i ha vingut, quan ha acabat la carrera, ha vingut a Catalunya per continuar la seva carrera, per conèixer més i finalment, entre un dels seus projectes, és la co-creació de la Barcelona English Radio. Benvinguda, Cecilia Gómez-Engler. Hello. Thank you, Patricia, for having me here. And to the other guests, it's been great meeting you. I guess I could start at the beginning a little bit. My family's from Argentina. I was born in Portland, Oregon, Pacific Northwest, and was raised in California, and then had some crazy experiences that also affected me in New York for over several years. But those are kind of just points on a map and bits and pieces about my life. I think because I only have a short amount of time to talk, I'll just put it in the context of we all have something universal that happens where you have kind of what I call before and after moments. So important things that happen in your life, there was before that thing happened and after that thing happened. And sometimes it's simple things like before your first kiss or after you learn how to drive, or more important things like the day before you get married or after you lose a loved one. And for me, some of the major life occurrences besides kids, which obviously there's definitely a before and after when you have kids, and finding my life partner would definitely be starting my own business. So for me, that was very transformative. I guess the best metaphor I could kind of think of was like, you're at a beach with your friends and someone has this great idea of jumping off the rocks into the water below, and it sounds really fun. And then you head up to the top of that cliff and you're looking over it and there's like wind and it's kind of cold and it's really far down and the water looks dark and cold and scary. And you jump anyway. And that's kind of what starting a business was like for me. It was a massive learning curve. I learned everything that I didn't know and everything that I did. I knew how to produce I knew how to produce photography, I knew how to produce video. That's what I do. I'm a producer. I have 2 partners in the States. We have a company called Canon Partners, and we produce video and photography for international companies all over the world. And it's a wonderful job. I don't save lives. I don't make massive changes for people, but I enjoy what I do. And creating this business definitely was a big transformation for me because I learned a lot about myself. The first thing was that I actually like being challenged. I found out that the fact that I wasn't an accountant, lawyer, and salesperson, which were all traits I technically needed in order to have a new business, were okay. It was okay not to know everything. It was okay to learn as long as you were curious about what you had to learn. As long as it wasn't totally painful, it actually ended up being sort of pleasurable. And another thing I learned about too was before having a business, I liked people, but after having the business, I learned you get so busy in life, you have so much going on that I just found myself attracted to people that were curious about life, just like I was,
my partners, the people that I do the business with, they're women like I am, they're producers like I am. We kind of get each other. We have this symbiotic relationship together. And they're also very curious about life. Everyone travels, or at least a lot of people I know. Not everyone travels. A lot of people get the chance to travel. But not everyone necessarily gets the chance to experience cultures where they go. My mom has a saying. She says that some people are like snails, where they carry their house on their back with them wherever they go. And I try not to do that. I try everywhere we go to actually experience the place where you are and the people where you are. And we do that with our business too. So my two partners feel the same way. So one of the things that we do, our kind of niche in the world of production, is that we do global productions for international companies. And we really, our focus is that when we're doing a shoot in India, we don't want to go with our foreign mindset and our foreign crew and impose our ideas on what we think that the images that they'll like, that the audience there that's local would like to see. We make sure that we actually listen to the locals, make sure we use local crew, make sure that they're a part of the process, because frankly, they're the ones who are going to be looking at these images and deciding whether they like them or not, and that'll make the campaign successful or not. So that's very important to us, and that's something that we know that we want to do. And then the part of learning, which is always, they go hand in hand, is that we learn every time we do a new shoot in a new place, something, how to improve, how to make it better, how to make it a better experience for ourselves as well as for the people that we work with. And so that was kind of the Cecilia before and after having a business. And then we came back to Barcelona. I've lived here a few times, once as a single person, and now as a mom with a family and more gray hair and stress and all that comes with those things that you get in life, those things that you earn in life. And I came across the good fortune of coming back to Barcelona. And actually, the amazing thing about living in a place that isn't where you're normally from is it provides, like he was talking about, like Marc was talking about, freedom to do things that maybe you wouldn't normally do at home, try things you wouldn't maybe normally try, because there's no one around you to really judge or hold you back. You just try things. And so I saw an ad about looking for radio presenters. I could speak English, or people that wanted to produce radio, and I was intrigued. And maybe before I had all this experience of making my own business and trying things, I might have said, oh, I have some experience. I had community radio experience and actually even some education in it. Might not have tried it, but because I was here in Barcelona, this amazing, beautiful city that we're in, and felt that sense of freedom to just try something new, I went for it. And initially, it was started by a woman named Kate Howden. She's no longer part of the process, but she kind of got the ball moving. It was supposed to be teaching English to locals. And with myself and a woman named Katrina Logie, we kind of started it and decided, let's do talk radio for English speakers that are here in Catalonia. Every day, there's more and more people coming that English is, if not their home language, one of the languages that they speak well and can communicate in. And so that's kind of where the radio came out. And I have my two co-hosts that are here, Hector and Victor, and we have our show on Wednesdays. And it's grown and grown. First of all, Katrina and I, we added men to the program, which was great. We added more days and more connections for people. So that's been my process here and how I got here. Perfect. So come here now to talk. Great. But now I would like to know, how was that you said already you jumped into the Barcelona English radio. Yes. And tell us a little bit about the process. How did you start? When is the program? Yeah, so initially, like I said, it started out being a program about teaching locals how to speak English. So it was very much focused on teaching English, which is not something I do, not a skill set I have. There's amazing people in town that teach English. I wasn't one of them. So one of the things I actually really love is talk radio. And being an expat, being away from home, it's one of the ways I actually connect through technology. Nowadays, you can actually listen to podcasts and listen to these radio shows from home, from anywhere, actually, if you want. And so it's a way I kind of connect back to my roots, to stories, and I've always been inspired by it. And so having the opportunity to do that here seemed really exciting. So little by little, we started getting together, deciding we were each going to take a day. And so each person would have sort of their own program, and you could have the freedom to do anything you wanted with it. And so I initially started the program with a man named Virgil Simons, who's on Thursdays. And then everything sort of morphed and changed, and we've filled out almost the full 5 days, and we have morning programming from 9 to 10 a.m. And it's basically most people from the expat community, but also locals who speak English come on and talk about either their services or what they study or things to do in the city. I mean,
So topics range. It's a huge English-speaking community living here in Barcelona or in It's Catalonia. growing all the time, definitely, definitely. I mean, there's people that are the native English speakers that are here, but there's also a lot of people from around Europe and from other countries in the world that English is their language of communication. And they maybe don't speak Catalan or they don't speak Spanish very well. And so this is, in moments of trying to figure out what's going on, it's a safe place for them to go. You also, when you were talking about your experience being a daughter of people, immigrants, people coming from Argentina and the U.S., and we were talking last week, you said something that is in my mind, that you said that being an immigrant should be a nationality or kind of a passport, because it's an attitude, it's something that how you it's feel. Almost like I'm like an immigrant citizen, if that could be something, because I come from immigrants who came from another country and moved to the States, and then I've moved again, kind of adding new branches, new cultures to the family tree, because my husband is Catalan, my children are here. And it's definitely another state of mind, absolutely. And also it makes you be more empathetic with people also, because I think that the social service that is in Barcelona English Radio is providing is very important, because it's just linking, putting people together. Yeah. Absolutely. Making them feel home. I mean, Patricia, you've been on the show. It's definitely not I had a a lot hard of fun. news hitting, we try to remain light and open and, give good information and give serious information. I mean, we've had lawyers on that I laughed from minute 1 to minute the last one. It was very, very fun, a very fun experience. Even it was very early for me. Yes. But yeah, if you well, feel if it was in the States, it would start at like 6 a.m., so. No. They're very early risers. No, but it also is and you said that people from other countries are also here in this program, the podcast. You said that there are some expats that are here. Yeah, well, I mean, we have people that are definitely from other countries that come on the show and talk about, I mean, as long as you speak English, and it doesn't need to be a perfect English, we'd love to have you come on and connect with people. Really what it is, it's about creating those connections within the community and the community of expats and the local community of people who can kind of reach out and help each other. Everything's got, and when you are an expat, when you are an immigrant, you come from that special world of, you've already made the risk of leaving your own country. Mm-hmm. You've already made that first step. So obviously, just off the bat, you're kind of a risk taker. And I think those people can kind of come together almost like a magnetic force that pulls us all together. Are you part of the American Society of Barcelona? Yeah, well, I'm definitely part of it. So we have here, tell us a little bit about what it is about, or how is that they meet, or because I have been part of it. Yeah, well, what's interesting about the American Society, I think a lot of people don't know, is it's not all Americans. No, I was born in Colombia, and I'm part of the American Society of Barcelona. Yeah, I think it's, it's kind of like English radio, and then it's very much about just having that common language for the most part, too, although not there's also locals, people, Catalans, that are part of it as well. And I think one of the things that I in my experience, when you have been living abroad, you kind of, even when you come back home, you always will be kind of have something different than the others, so you try to link with people who have experienced the same thing. Absolutely. And that's what the American Society or the English radio does for people, for Catalans who have been living abroad, like Marc, for example, or like many other people. Yeah, it's kind of, in a sense, when you move away from your home at any point in time, that's what I was saying, there's that before and after thing. And for me, a big before and after is that first international trip that you take. And if you're really open to receiving that other culture, you find, wow, there's really beautiful and amazing things, that sometimes I feel that nationalist tendency to say, well, I'm the best or my country's the best really kind of goes away, and you realize that every country is amazing in its own ways and terrible too in its own ways too. You're allowed to complain, And it's very needed right now in this global society with technology. Kind of, there are no barriers, no borders, no nothing. No, absolutely true. But also doesn't take away from the richness of each place. I mean, here in Catalonia, there's a very rich culture, which I love and enjoy, and it's very special too. It's very different. So the fact that it is the global world doesn't mean you kind of whitewash the specialness and uniqueness of each place. And it's interesting because there are, on one side, you have this thing that links us other, it's like whitewash, as you said. But on the other side, there are these cultural differences, like it's in your work, you're doing this cross-cultural video. Yeah. It's very different. And not even just
in customs and things like, in some countries you got to make sure that the women their shoulders are covered when you're taking photographs of them, but it's even just how they do business, how business is done in different places, which I'm sure Marc with his multi-cultural business dealings, it's very different. And you can't go in there bullying, like a bull in a china shop telling everyone how to do things. You have to adapt to wherever you are and make sure that's the best, most successful way of doing it. So still this is a paradox, kind of, no? Because in this moment of blending, still the cultural differences are so strong. Absolutely. And people's identities are still their identities. Yeah. There's nothing, and you don't want to do anything about that. I think that's the magic of it. And the richness. Absolutely. And there is a question here, two questions. One, how English radio promote the Catalan culture to the world? That's an interesting question. It's not one of our tenets to promote Catalan culture, but I think that we do, just because, first of all, everyone that's on the radio adores living here. And yes, we live here because we adore we want to, yeah. So I think, we do talk a lot about the events and all of the sort of magical things that are happening in the city. And, not to say that we can't be critical with it. I think anything that you love, even a parent, you can be critical of them. But I think in the sense that people can get an idea, and we do have listeners not just from Barcelona, but we actually have listeners from all over the world. That's what I was. Yeah, and they can actually get an idea of what it's like to live here. Maybe they want to come. I think many people want to come to live here. Yeah, they should. And there is another question. What can you give us as an advice to start a business in another country as a foreign if there are a lot of struggles? Yes. Especially producing a show in another language? Yeah. Could be a difficulty. This is the question. Yeah. I think that it's hard to give an advice. There's no one thing that you need to do when you're starting a business. I think anyone who's had their own business knows that there's so many millions of things you need to do that it's hard to pinpoint one. One thing I would say is that do your research. Do your research. Take your time with it. There's no rush. Whatever you're making or producing is worthwhile. It'll be worthwhile in 6 months as much as it is right now. So take your time and do your research. Maybe it doesn't make sense for you. I'm living here in Barcelona, but my business is based in the United States. It doesn't make sense for us fiscally to open an office here. So, there's a lot of different ways that you can go about doing it. You don't need to rush any decisions. And as long as you've done your proper research and know where things are coming from, and there's that learning curve. It's not easy, but eventually you figure it out. And now I'm thinking how is to be a woman who starts a business. There are special struggles or challenges for a woman? I think there can be. I think in my world there can be, because we do global shoots, there are some countries where working with women is working as a woman is more of a challenge, where you basically need to have a man on the team in order for them for the process to roll out smoothly. That can happen. I think overall, though, in today's society, I either just plug my ears and I don't hear it, or it doesn't seem to really bother us. Actually, in the States, we get a special acknowledgement as a women's-owned business, so that can actually be helpful, or a minority-owned business. Mm-hmm. There's ways that you can use it to your advantage, the fact that you're a woman in business. I would say, though, it's there's been some challenges with it, but for the most part, it hasn't really affected us. And how you mentioned something when we were talking, when you were at the university. Mm-hmm. You had interest in something that you said that this was a men's world. Oh, so initially, yeah, I was studying cinematography, and I loved it. I loved doing it. And but I had this very strange experience where I worked on a film, my senior thesis film, and I was very proud of the work that I had done as the DP, and I got an award, which is great. It was the Nestor Almendros Award, but it was for a female cinematographer. Awesome. And I was the only female cinematographer of all the films that were out there. So it was kind of like this wonderful thing to get this award, and at the same time, this sort of bitterness of like, why wasn't it just the regular award for any DP? And it was very much a male-driven, and it still is in a lot of ways, the tech side of film and television. And photography, I would say not as much, but it's still there. It is very male-driven. And so at the time I was young and I was impressionable. I think today it wouldn't bother me as much, but it did then. And it was kind of led me in another path, but a path that I'm very happy to be on. So in the end, it was not a bad thing. No, it's great because you are here with us. That's right. And also, you have 2 kids. I do. You also balance, like Marc does. I try, yeah.
I do. I have one very little one and a 6-year-old. Yeah. That's great. You do it all. I admire you. I try. Really, really. Thank you very much, Cecilia, Thank you for having me on. It's been telling great. us and sharing with us your story. Thank you. El tercer convidat va néixer a Rio de Janeiro, un lloc també molt bonic. I a Rio de Janeiro l'ha començat a estudiar de primer biologia. Però després s'ha decantat per la fotografia i per l'art i avui en dia és un artista interdisciplinari molt reconegut al món que barreja diferents estils i diferents eines per, jo crec que és per qüestionar la nostra societat i els seus valors, per fer-nos pensar. Benvingut, Luiz Simoes. Boa tarde, amigos do Brasil. Boa noite, buenas noches y buena nit, amigos de Barcelona. I'll speak Spanish. Sí, molt bé. To make some balance. Bueno, la Patricia ha contado un poquito ya que yo he tenido una formación en biología. Mi sueño desde muy pequeño era ser biólogo, un científico que dejara algo para la humanidad. Y bueno, este sueño lo fui viviendo durante toda mi niñez y mi adolescencia. Y cuando finalmente aprobé la selectividad para empezar a estudiar biología en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, pues yo empezaba la universidad en el segundo semestre, es decir, que tuve 6 meses de vacaciones y decidí hacer mi primer viaje. Aunque yo no lo supiera en aquel momento, este primer viaje tambaleó un poco con mi sueño de ser un biólogo, un científico, porque me enamoré completamente de la idea de conocer el mundo, de viajar, pero eso de cierta forma era bastante compatible con la idea de ser un biólogo, un científico. A la vez yo me había enamorado también en mi adolescencia de la fotografía, desde los 16 años estaba completamente enamorado de la fotografía, pero todo eso era compatible. Hasta que, bueno, empecé la universidad y más o menos iba compaginando la idea de ser fotógrafo, viajero y biólogo. Y en mis vacaciones pues seguía haciendo viajes hasta que llega un momento en que te das cuenta de que estás enamorado de otra chica. Y fue un poco traumático romper con la biología y decidir ser fotógrafo, ¿no? Pero bueno, así fue. Empecé a trabajar en fotografía comercial, en publicidad, en los años 80 en Brasil. Y a los 24 años estaba viviendo una vida demasiado de señor para lo que yo quería. En aquella época en el mundo de la publicidad había ríos de dinero. Y aquello no era lo que yo buscaba en aquel momento de mi vida y decidí dejarlo todo y salí a viajar por el mundo y conocer el mundo, llevando conmigo lo que cupiera dentro de una mochila y sin rumbos ni fechas y sin saber si aquello duraría 1 año, si duraría 10, si duraría toda mi vida. Y bueno, así conocí Barcelona, mis primeros años de viajero. Barcelona se convirtió en una especie de campamento base en el cual yo venía siempre entre un viaje y otro. Era el lugar donde me sentía en casa y sigue siendo el lugar del mundo donde me siento en casa. Cuando tú decías, y cuando vuelves a casa, yo pienso, a mí no me hagas esta pregunta, porque mi casa es aquí. Y me siento realmente en casa en Barcelona. Y nada, después de muchos años trabajando con fotografía, decidí que ya bastaba. Quería dedicarme a otros planteamientos que no fueran la fotografía comercial, ni mucho menos la fotografía de viajes y de lugares del mundo y de paisajes, y empecé a mezclar otros
cuestionamientos en lo que yo hacía. Y empecé a acercarme a algo que quedaba ahí bastante dormido desde mi adolescencia también, que era lo que yo realmente siempre me ha gustado en mi vida, que era pensar. Y me acuerdo en varias ocasiones en mi adolescencia, mi madre llegar a casa y preguntarme qué hacía tumbado en el salón con la luz apagada, escuchando estas músicas tristes, y le contestaba, estoy pensando. Y realmente yo creo que lo que más me gusta en mi vida es pensar. Y llegó el momento en que la fotografía ya no era suficiente para expresar lo que yo quería. Yo no creo en esta historia de fotógrafos de que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo pienso que la imagen se fundamenta en la palabra. Yo pienso que la palabra es lo que justifica la imagen. Y entonces, pues hace ya bastante tiempo empecé a dedicarme a otras técnicas que no a la fotografía, y la fotografía hoy es algo así, todavía presente en mi obra, pero quizá la menos utilice actualmente. Creo mucho en la palabra, mucho más que en cualquier otra técnica de expresión. Yo creo en la palabra por encima de todo. Me gustaría de un poco mayor empezar a quitar un poco el pie del acelerador en lo que es producir obra visual y ir produciendo cada vez menos obra visual y más, utilizar más la palabra escrita. Y quizá algún día, si llego a vivir mucho, muy viejito, pues igual dejar incluso de escribir y únicamente pensar. Y alejarme definitivamente de la cruel necesidad de dejar algo y simplemente pensar. Eso es algo realmente que nos hace mucha falta en esta sociedad contemporánea, yo creo, ¿no? Porque vamos tan rápido que la gente no se para a pensar. ¿Qué crees? No, vivimos en una cultura totalmente de superficialidad en la cual la gente cada vez piensa menos. Y yo pienso que es una pena, porque es lo que realmente nos hizo diferente de cualquier otro animal, es nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de desarrollar pensamiento y de cuestionar. Y para mí es una pena que vivamos en una sociedad en la cual la gente cada vez cuestiona menos, cada vez la gente parece que piensa menos. Y a mí me gustaría, de viejo, me gustaría simplemente pensar, no me gustaría pintar, no me gustaría fotografiar, no me gustaría escribir, no me gustaría pensar para mí, sin la necesidad de dejar nada para nadie, para mí. Sumergirte en tu universo propio. Pero ahora lo que a mí me llama la atención de tu obra es que tú nos invitas a pensar, no nos invitas, nos obligas, nos empujas. A veces es un poco casi violento. Yo no creo que exista ni puede haber una definición para arte. El día en que se encuentre una definición para arte, arte deja de ser arte. Pero un papel sí, que pienso que es justamente hacer pensar, hacer preguntar. Yo creo en la pregunta por encima de cualquier cosa. La respuesta es un fin, ¿no? Es algo orgásmico, es algo que pone un fin. Mientras que la pregunta es lo que lo justifica nos todo. tira para adelante, es lo que justifica todo, ¿no? Entonces, yo no busco ninguna respuesta en lo que hago, ni para mí ni para nadie. Yo busco justamente hacer pensar, cuestionar. Tú decías en alguna entrevista que hiciste que el día que se acaben las preguntas, que ya se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Egberto Gismonti, músico brasileño, dijo eso también una vez en una entrevista. No estoy seguro de nada. El día que esté 100% seguro, pierde la gracia. ¿Y cómo fue? Porque una cosa que me encanta, una de tus muchas instalaciones y obras es la música para 18 cosas. Háblanos de eso porque a mí me fascina. Bueno, Música para 18 cosas es una obra radicalmente diferente de todo lo que yo había hecho, porque yo no soy músico ni soy luthier, y decido construir una orquesta, bueno, instrumentos para una orquesta, y componer una obra musical, pasar 4 meses ensayando todos los sábados y domingos con 14 músicos y presentarla en un concierto.
Pero tú partías de la base de que el mundo se acabó, entonces tú tenías que inventarte los instrumentos. No, eso es un proyecto anterior que dio luz a Música para 18 Cosas. Pues vengo de un poco más atrás todavía entonces. En el año 2006 yo había presentado en Basilea un proyecto mío llamado Vertidos. Vertidos era una reflexión sobre lo cuánto estamos acelerando un proceso de agotamientos de recursos que pasará algún día, pero que nosotros lo estamos acelerando a una escala visible, ¿no? Y entonces, para este proyecto yo había creado 2 instrumentos hechos de residuos de las calles y los llamé basurófonos. Y estos 2 instrumentos eran utilizados por 2 supuestos músicos de un supuesto futuro que no hubieran nunca visto en sus vidas un instrumento musical y decidieron construir 2 instrumentos para expresar su lamento con aquella situación de penuria, de no tener recursos, ¿no? La obra se llama Requiem para 2 basurófonos. Y curiosamente, después de presentar esta obra en Suiza, también aquí en España, me llamó la atención de que la gente no me preguntara, ¿no?, cómo es que construyes instrumentos y cómo es que compones música, porque la música de la instalación audiovisual también la había compuesto yo. Si tú no eres ni músico, ni y nada. Entonces me llamó la atención, ¿no? Y pensé, bueno, la gente no me pregunta porque en el fondo el resultado de la obra es una obra visual y eso es lo que yo siempre hice y pasa un poco desapercibido la música, ¿no? Y entonces fue justamente cuando empecé a pensar en la idea de crear una obra que no fuera visual. Y entonces, como yo soy una persona muy musical, no vivo sin música, soy apasionado de la música, y tengo esta frustración en mi vida de no saber tocar un instrumento, de no saber leer música, pues decidí meterme en algo que yo sabía que no estaba preparado para hacerlo y que no se esperaba que yo hiciera, justamente con la idea de cuestionar lo que somos, ¿no? También Y de ahí, cuestionar los estándares, las expectativas que ponemos sobre los otros. sí, normalmente, bueno, creo que el tiro me salió por la culata porque actualmente hay gente, Luis ahora es músico. Y bueno, pues no han entendido. Pero es que si haces una orquesta, nada, yo trato de mi frustración de no ser músico. Pero fíjate que es increíble porque yo que he escuchado la música en el DVD, realmente es que la música salió preciosa. Entonces yo cuando oigo eso digo, Luis es músico, Luis dirige y Luis compone. Bueno, no sé, la música igual salió aceptable, no está mal, pero yo pienso que aunque se hubiera salido muy mal, sería la obra. Porque yo no trato de hacer música, yo trato de cuestionar qué esperan que hagamos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta necesidad de preguntar? Lo primero que hacemos cuando preguntamos a alguien, cuando conocemos a alguien, es preguntarle, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y de cierta forma creamos filtros para nuestro entorno de relaciones, ¿no? A lo mejor el cartero que me trae las cartas es una persona fabulosa y nunca he hablado con él. Al cambio, pues los que tienen un local delante de mí, como pintan, pues hablo con ellos. Pero sabes que eso yo creo que está en el camino, se enraiza con la tradición, con lo que propuso Marcel Duchamp, que cuestionó el rol del creador y del rol de la obra de arte. Un poco tú estás diciendo, aquí también yo puedo hacer música, el que escucha puede pensar que esto es una obra de arte o una música, puede construir un poco, ¿no? Sí, yo pienso que en el arte contemporáneo la cuestión técnica al final es lo que menos cuenta. Yo tengo muchos amigos artistas que no producen sus obras, que no saben pintar, que no saben diseñar, que no saben producir un objeto, una escultura, una fotografía, que no saben hacer las cosas, pero simplemente tienen ideas y encarga a alguien que las produzca. En el arte contemporáneo, el hacer, el ser artesano, no es lo que realmente importa, ¿no? Importa tu cuestionamiento, importa el concepto que hay por detrás de lo que estás presentando. Y ahí se acerca más a la filosofía. Realmente el artista vuelve, y el filósofo como Sócrates, que él quería ser,
pincho que te hace doler, Sí, que te hace sí. despertar. El arte contemporáneo está mucho más cercano a la filosofía que a cualquier otra cosa. Interesante, tenemos preguntas. ¿Cómo es la vida de un artista en una ciudad tan cultural y abierta como Barcelona? Ja, Ah, ha dado en ¿qué el clavo. preguntas? Yo aquí las recibo por Ha teléfono. dado en el clavo porque es una pregunta que tiene 1000 respuestas. Porque Barcelona es una ciudad que me encanta porque es una ciudad con dimensiones humanas, con una escala humana, que puedes caminar de un lado a otro de la ciudad y a la vez tiene los atractivos de las grandes ciudades, ¿no? Pero al mismo tiempo yo pienso que es una ciudad bastante poco atenta a lo que está pasando en su propio entorno local, ¿no? Vamos al MACBA y vemos exposiciones fantásticas de Cid Meireles, de Janet Cardiff, y no existe. Y tus exposiciones se hacen en Basilea. Yo no expongo en España. Increíble, qué paradoja, ¿no? Yo me encantaría exponer en Barcelona. Y no sé qué pasa. Yo Bueno, tengo ahora tienes una exposición en la Fundación en Miró. la Fundación Miró, pero Nada menos. pero si lo comparo a la cantidad de cosas que hago fuera, es poco. O sea, y yo tengo una explicación un poco lógica para eso, que es el hecho de que yo tengo mi estudio en Barcelona. Y en Barcelona me dedico a trabajar, a producir. Y cuando estoy fuera de aquí, pues me dedico más a estar más con la gente, a hablar más con la gente, y de ahí pues salen cosas. Y cuando estoy en Barcelona estoy ahí en mi cueva, encerrado en mis cosas, produciendo, y poco tiempo me como sobra home. para... Exactamente. Como el lugar donde Sí. uno está en pijama, Sí. en casa, haciendo sus cosas. Y el entonces mundo es fuera. es una posible explicación para eso, pero la verdad es que poco me muevo en este sentido en Barcelona. Ahora, es una ciudad realmente fantástica para vivir y producir, porque es una ciudad que yo aquí tengo con los ojos cerrados, yo hago así y sé dónde coger determinada cosa en Barcelona. Necesito pues, un hilo de oro finito que aguante el peso de una chapa de hierro de 1 metro cuadrado, yo sé exactamente dónde ir a por él, y la persona que está ahí en esta tienda me va a decir, mire, este hilo si tiene que ser tantos kilos, tiene que ser de un grosor tal. Es un gusto, por ejemplo, cuando voy a Barna Art o a Casa Piera o a una tienda de fotografías, encuentras todo lo que necesitas y gente que sabe de lo que vende. Y además ese sentido que uno siente como estar en un pueblito, además, Sí, en Barcelona a veces. voy andando tiene en una cosa bicicleta a todas de partes. Es una ciudad que me encanta caminar por Barcelona. Sí. Yo a veces salgo de mi estudio de madrugada y voy andando por la calle. Me encanta. Y es una ciudad que me inspira, que la echo de menos si estoy fuera. Es mi ciudad, es mi lugar. Y aquí preguntan otra cosa que se conecta con eso, ¿qué factores determinaron que acabara llamando a Barcelona su casa? ¿Y qué encontró en Barcelona que no hubiera encontrado en los muchos sitios que visitó? Bueno, empezando por el final, que encontré en Barcelona en muchos de los sitios que visité, yo diría que esta escala tan humana, esta dimensión agradable de lugar para vivir, y a la vez los atractivos de una gran ciudad, la belleza de la ciudad, esas son cosas que me atraen muchísimo en Barcelona. Es muy fácil irte a vivir en un pueblito pequeño, lindo, maravilloso, con una tranquilidad impresionante, pero que no tienes acceso a salas de exposición, a museos, a cines, a auditorios, salas de conciertos. Entonces, Barcelona para mí reúne estas dos cosas que la yo creo contradicción. que me encanta esta idea de poder ir andando a cualquier lugar en una ciudad pequeña, pero con todos los atractivos de una gran ciudad. Tenemos hasta una escombrofónica, que fue la que tú hiciste, la orquesta. La orquesta que actualmente está un poco parada. Hay miembros de la orquesta que están viviendo en Finlandia, otros en Alemania, otros en Holanda. En el momento en que volvamos a actuar tendré que
conseguir nuevos aglutinar otra vez la gente, ¿no? músicos Y la de primera parte de la pregunta me Se la nos perdí. acabó el tiempo, querido. Bueno, Tocará para la segunda. lo siento para el que Pero no, preguntó. sí, claro, no, pero aún no se nos ha acabado el tiempo porque ahora voy a invitar, muchas gracias por tu participación, y De voy a nada, invitar es un a placer. Marc y a Cecilia para que conversemos un momento, los tres, donde quieras. Estás en tu casa. Nunca mejor dicho que estás en tu casa. Sí, Y aquí sí. preguntaron otra cosa sobre el lugar, porque una pregunta sobre Sant Pau. Sant Pau tiene una historia muy larga. ¿Qué le gustaría que la gente dijera de Sant Pau en 50 años? Uy, Dios mío. Estoy pensando yo también. Mientras 50 Me gusta años. pensar con tiempo. Sí. En todo caso, sí que es cierto que Sant Pau... ¿Speak in English, Spanish? Okay? Creo que ahora ¿Se podemos puede en hacer libre? castellano para Ok. que sea It's up to En todo caso, Sant Pau tiene una historia de 600 años. El inicio de Sant Pau es el 1400, por tanto es una historia larguísima. Y yo creo que lo que ha de hacer Sant Pau es lo que hemos dicho, conservarse como era en el origen, en sus valores, rompiendo también las reglas, ¿no? Un poco de, yo creo, esta capacidad de romper las cosas, de arriesgarse, de hacer cosas nuevas, de crear. En definitiva, yo creo que Sant Pau tiene que mantener esta inspiración. Qué bien. Y fíjate que hay un hilo conductor en lo que vosotros, en las tres historias, que es el hecho de que habéis vivido fuera, el hecho de la conciencia del cross-cultural, de la importancia de tener la sensibilidad de diferentes culturas. ¿Cómo veis conexiones? ¿Tú qué habéis sentido de lo que han hablado? Bueno, varias cosas. Bueno, primero yo creo que es esto que hablábamos antes, también el hecho de que una persona que vive fuera, que viaja fuera, ya tiene un cierto espíritu que luego te encuentras con otra gente que lo han hecho y es como una comunidad, se hace, pero desde nada, con lo más mínimo, ya te has hecho una comunidad con esta gente. Creo, ahí está esta importancia. Como un transnational identity, una identidad transnacional que como conecta. Por esto hablamos del immigrant citizenship, ¿no? Sí. Que no soy de ninguna parte, soy de todas partes, soy un poco de todo. O como somos de aquí, porque yo personalmente yo me siento catalana desde aquí, pero también soy colombiana y soy de un poco de los Estados Unidos y un poco, bueno, es como una cosa que ya se va multiplicando las ramas. Y tanto. Sí, forman parte de ti y de tu familia y de todo, bueno, crees de todo. Y eso es el espíritu de Recinte. También, sí. Yo creo que de hecho el recinto es un recinto modernista y el modernismo, ya la tradición del modernismo también es esa, ¿no? Que rompió en su momento con muchísimos. De hecho el modernismo, incluso aquí Barcelona, que es una de las ciudades seguramente con más modernismo y que se ha recuperado mucho en los últimos años, se ha puesto más en valor, para entendernos. Hubo unos años en que el modernismo no era bien visto, porque era una cosa muy rompedora, ¿no? Y había mucha gente que no le gustaba, ¿no? Porque la sociedad era más conservadora seguramente, ¿no? Y ahora se ha recuperado, ¿no? Esa voluntad también implica un poco, ¿no? De la gente que hemos viajado mucho y hemos conocido más culturas, de mantener también la diversidad. Yo creo mucho, cuando me has preguntado por Europa, Europa sin diversidad no es nada. La importancia es cómo somos diversos, cada uno en su diversidad, y cómo se respeta esa diversidad y se consiguen puentes de diálogo, ¿no? O se comparten cosas, ¿no? Proyectos. Sí. Y viniendo a Cataluña también, la diversidad creo que será lo que nos hará más fuertes. Exacto. Es un elemento fundamental, ¿no? Yo siempre digo Cataluña o Barcelona, por ejemplo, ¿no? Una ciudad con salida al mar. ¿Cuándo se ha hecho más grande Barcelona? En los últimos años, seguramente que se ha puesto incluso más en el mapa del mundo, como centro de atracción turístico, como mucha gente, como espacio de innovación, de creación, etcétera, y que más talento se está recogiendo también, ¿no? Pero es cuando la ciudad se ha abierto más al mar también, ¿no? Yo creo que eso es una metáfora también bonita. En este caso, una ciudad como Barcelona del Mar, que es una ciudad de paso también, ¿no? Entre muchas culturas diversas, del Mediterráneo, etcétera. Yo creo que eso es lo que hace grande a una sociedad, ¿no? Y si lo sabes usar en positivo, eso es un elemento fundamental, ¿no? Esa capacidad de emulsionar muchísimas diferencias, gente de diferentes orígenes, diferentes pensamientos, confrontar ideas. Es la manera de crecer. Sobre esta cuestión que acabas de tocar, de la cuestión Europa, ¿no? Precisamente la exposición que estoy participando ahora en la Fundación Miró es una exposición que se llama Profetia y habla exactamente de este sueño europeo
y cuestiona, ¿no?, dónde hemos llegado, dónde nos hubiera llegar. Y estamos haciendo una serie de charlas en la Fundación, hicimos 2 y queda una más por hacer. Y normalmente en estas charlas siempre sale el tema de la unidad de una cierta cultura europea, que yo pienso que si existe una unidad en Europa es la falta de unidad, ¿no? Es la diversidad. Y eso es una cosa que yo encuentro de una riqueza que está muy por encima de pensar en fronteras, de pensar en países. Yo veo, por ejemplo, ahora te estaba comentando que la mayoría de los integrantes de la escombrofónica de Barcelona están fuera de Barcelona actualmente porque se han ido a estudiar en Berlín, en Hannover, en Helsinki, en Rotterdam. Son chicos de 20 y poquitos años, ¿sabes?, que están viviendo en un continente que se acerca a la idea no de un país, pero de un lugar sin fronteras, ¿no?, en que uno puede decidir, me voy a hacer un curso este año en Alemania y eso se convalida con mis estudios de aquí y vivimos en una gran nación manteniendo cada uno su cultura y su identidad, ¿no? Eso para mí es una riqueza que no tiene precio. Es único, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Yo siempre digo que más allá de mercados únicos y grandes administraciones y más burocracia... Para mí la idea de normas, Europa es eso. Exacto. Yo siempre digo, el programa seguramente mejor y con más resultados que ha dado la Unión Europea en los últimos años es el programa Erasmus. Programa justamente de intercambio de estudiantes. Seguramente se tendría que invertir mucho más en programas como este, que es de intercambio, de conocer diferentes culturas, etc. Esto es lo que garantiza en el futuro también que la gente que ha vivido estos programas se conozcan más entre ellos, haya más proyectos en común, más debate. No nos hagamos ilusiones. Yo pienso que en realidad Europa, la idea de Unión Europea surgió con una idea política por detrás, sí, de crear un continente fuerte, una idea muy basada en la cuestión del hierro y del carbón. La guerra, sí, sí. No seamos ciegos a esto, pero yo pienso que lo que es realmente bonito, y yo prefiero ver las cosas bonitas de cada proyecto, aparte de ser crítico también con lo que no me gusta, a mí me gusta ver lo que es bonito en un proyecto. Yo pienso que esta idea de una nación en la cual cada uno mantiene su identidad, su cultura, es algo fabuloso. Europa viene de una historia feudal que genera diferencias, donde las distancias eran inmensas. ¿Sabes? Bach, para escuchar lo que se hacía en Francia, tenía que viajar en carro a Francia para escuchar lo que se estaba haciendo en Francia, ¿no? Entonces, claro, eso genera diferencias, generó esta gran riqueza que tenemos hoy, esta dificultad de locomoción, dificultad de desplazamiento, ha generado uno de los lugares con la mayor diversidad cultural del planeta. A mí una cosa que me preocupa ahora escuchando esto es, hay un riesgo, hay una gran oportunidad, pero también el riesgo de volver a caer en el eurocentrismo y en la percepción de los europeos como el centro del mundo, como los que imponen los modelos, como el centro, y ese peligro puede que perdamos la sensibilidad de otras culturas que están fuera de los bordes de la Unión Europea, que eso es algo que debemos tener mucho cuidado. Pasa que yo lo miraría en positivo, es decir, lo grande yo creo de Europa, Europa como civilización, más allá de la Unión Europea, que es más un instrumento político que puede ser mejor o peor, o modificable, pero un gran elemento, ahora he perdido un poco el hilo, perdona. El riesgo de caer en el eurocentrismo del siglo XIX. No, sí, pero diría, ¿qué es, a mi parecer, uno de los grandes elementos de Europa, ¿no? No me cuesta ahora expresar la idea, pero es justamente es el espacio, pues, en relación a los derechos humanos, a las libertades civiles, al respeto a la diversidad sexual, religiosa, al equilibrio entre sexos, etcétera, etcétera,
es de los espacios exactamente del mundo con más garantías para entenderlo, ¿no? En este sentido más Yo positivo. pienso que en ¿no? ningún lugar se ha Ninguno, ¿no? adelantado tanto en La calidad de cuestión de derechos, bienestar de social igualdad. que hay. Exacto. Yo creo que eso es un elemento de los que Europa ha de estar orgullosa y lo ha de decir y lo ha de poder compartir con el resto del mundo, ¿no? Yo creo que ahí es el papel fundamental de Europa en un mundo cada vez más complejo, como estamos viendo, ¿no? Ese papel justamente de ser una sociedad equilibrada, inclusiva, cohesionada, etcétera, etcétera. Y esos Pero beneficios que también- vienen con una responsabilidad también. Sí, y también el Los apoya. reconocimiento de que ese sistema no va para todos los países y para todo el mundo. Y nosotros tenemos el sistema que nos funciona para nosotros, pero quizás hay otros países que este sistema no les funciona. Nos cuesta entenderlo porque nosotros nos habíamos vivido de otra manera, pero quizás otra gente, para ellos la solución es otra. Son diferentes o están en un momento de su evolución que es distinto, no mejor, ni más avanzado, ni más atrasado. sino Yo distinto. trayendo la pregunta hacia lo mío, que es el mundo del arte, pienso que Estados Unidos y Europa son quizá los lugares del mundo más abiertos a lo que está pasando fuera de sus fronteras en lo que se refiere a arte. Hoy, sobre todo arte latinoamericano, que es el boom, tanto en Estados Unidos como en Europa actualmente, hay no diría una sobrevaloración, porque no es, pero hay una valoración tremenda del arte latinoamericano, del arte asiático, pero tremendo. Nunca ha estado tan presente en los museos de Estados Unidos y de Europa esta cantidad que tenemos hoy de exposiciones ya de era hora. artistas brasileños, colombianos. Está tu conterránea, la Doris Salcedo, haciendo la instalación fantástica que hizo en la Turbine Hall de la Tate Modern. No sé si la viste, pero es una de las cosas que más impacto me causó en el mundo del arte en los últimos años. Tu paisana, la Doris Salcedo, no sé si lo habéis visto, es una obra que justamente cuestiona esta idea de unión, de separación, porque la Tate Modern fue construida en una antigua central eléctrica de carbón, construida con mano de obra de las colonias inglesas en un posguerra de una Europa necesitada de mano de obra, sobre todo masculina. Se construye esta central eléctrica. Años más tarde eso se queda ahí en ruinas, se convierte en un museo, se convierte en la meca del arte contemporáneo en Europa, que invita cada año a un artista de renombre a hacer una instalación para la Turbine Hall. Y invitan a Doris Salcedo y ella, sabiendo de la historia de esta sala de la turbina, que bueno, la Tate Modern está construida al lado de un río, en un terreno fangoso, que cuando quitaron todas las toneladas y toneladas de hierro que había en aquel espacio, el suelo levantó 1 metro en una semana. Y tuvieron que hacer ahí una placa de metros y metros de hormigón, de 1 metro de espesor, para equilibrar este suelo. Después de una semana de máquinas trabajando, inyectando concreto, las 2 máquinas inyectoras se estropearon, y una placa de hormigón, todos sabemos que no puede tener un empalme porque ahí sale una grieta, ¿no? Pues lo rompieron todo y volvieron a empezar porque querían este suelo de hormigón perfecto. Pues Doris Salcedo propone hacer una grieta en el suelo de la Turbine Hall y hace una grieta en algunos lugares 70 centímetros de profundidad, con 1 palmo de ancho en la cual ves la trama de hierro por el hormigón y que cruza toda esta sala, ¿no? Una linda metáfora también de cómo Entonces, se van cambiando como la misma sociedad, también cómo se va transformando, cómo los valores se... Hay otra metáfora que hoy, siendo en Sant, yo creo que es importante, por ejemplo, con Domènech i Montaner también, ¿no? La capacidad primero de aprender del otro, ¿no? Domènech i Montaner, cuando hizo el diseño, ¿no? de Sant Pau, del complejo de Sant Pau, del hospital de Sant Pau, lo primero que hizo es visitar toda Europa para ver los mejores hospitales que habían, ¿no? En temas de cómo se movía el aire, las corrientes de aire, las corrientes higienistas, ¿no? De cómo circulaba el aire para evitar los virus, etc. La luz, que en Barcelona una de las grandes elementos, yo creo, de Barcelona es la luz, es una luz muy azul, una luz que la gente que viene desde el cielo, otras
partes del mundo no se ve, pues cómo esto afectaba a una mejor salud de los enfermos, ¿no? Él visitó todas las capitales europeas, para entendernos, los mejores hospitales. Tenemos un archivo del 1400 aquí, que es una maravilla, que otro día os lo enseñaremos, pero que tenemos miles de detalles de notas escritas por él de otros hospitales, en Viena, en Alemania, etc. Es igual, en Francia, en Suiza, que eran modelos, ¿no? Por tanto, esta capacidad de aprender. Y otra, la de romper un poco y de arriesgar en grandes proyectos. Los que conocéis más Barcelona, pues Barcelona, la Barcelona nueva, ¿no? El plan Cerdà, para entendernos, es totalmente vertical y horizontal, ordenada, ¿no? Pues justamente Sant Pau rompe totalmente, ¿no? Si vemos cómo va Barcelona, está justamente en diagonal, ¿no? En su momento fue muy criticado porque destrozó, para entendernos, lo establecido, ¿no? Pero él tiene una defensa justamente para mejorar las corrientes de aire, el norte y el sur, el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un elemento también de riesgo. Yo creo que es mejor hacerlo al revés, lo hago al revés, ¿no? Y el tiempo, 600 años, en este caso, el nuevo hospital. El nuevo hospital. 100 años más tarde, pues da un resultado, ¿no? Que la gente valora. Qué maravilla. Pues podríamos estar aquí conversando hasta mañana porque es interesantísima la conversación. Muchas gracias por haber compartido vuestra vida, vuestras ideas, todo con las personas de EYECatalunya. Y queremos, bueno, gracias a nuestro público aquí, al público en el streaming, muchas gracias y os esperamos el próximo martes 19 de mayo, creo, es el tercer martes de cada mes, tenemos una nueva cita con EYECatalunya. Adeu. Thank you.